Next, we'll do a question on viscosity. So, a plate of metal 100 centimeters square in area rests on a layer of castor oil 2 millimeter thick, okay, whose coefficient of viscosity is 15.5 poise. Calculate the horizontal force required to move the plate with the uniform speed of 3 centimeter per second. सो कितें गिवन आसा तें पयलीं बरें. ओके, आतां हांगासर एरिया दिल्या. एरिया कितली दिल्या 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, लेयर ऑफ कॅस्टर ऑयल 2 मिलीमीटर थिक. सो हांगासर हें लेयर दिला तेणी, तेज्या वयर ती मेटल प्लेट आसा. म्हणजे हें आतां कितें जालें थिकनेस जाली, रायट. म्हणजे अशें आसा तें, अशें लेयर आसा आनी तेजेर ही मेटल प्लेट आसा वयर. ओके, सो हें कितें जातलें, जर तेज्या सकयल आनी एक मेटल प्लेट आसा जाल्यार दिस वील बी द डिफरन्स इन द डिस्टन्स, रायट, दॅट इज चेंज इन द डिस्टन्स dx, करेक्ट. whose coefficient of viscosity, so coefficient दिला 15.5 poise. Calculate the horizontal force required to move the plate with a uniform speed. आता हांगा स्पीड दिल्या, स्पीड म्हणजे वेलोसिटी दिल्या. ओके, आणि आमी कितें घेता, वेलोसिटी ग्रेडियंट घेता, तितून आमी dv घेता, रायट. सो दिस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो पॉइज दिला, पॉइज म्हणजे हे जालें आमचें 10 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, रायट. सो म्हाका हो मिलीमीटर आहा तो सेंटीमिटरान कन्वर्ट करूंक जाय. सो दिस वील बी 0.2 सेंटीमीटर 2 into 10 raised to -1, ओके, अपॉन 10 करपाचो. सो आतां आमचे फोर्स काडूंक जाय. सो फोर्साचो फॉर्मुला कितें, F इज इक्वल टू dv by dx. ओके, dv3 0.2. on 2. One 155 into 15. Two three two five zero. Force, so dyne. Okay. Next question, a metal plate of area 0.1 meter square connected to 0.01 kg of mass via a string that passes over an ideal pulley. A liquid with thickness 0.3 mm is placed between plate and table. When released, plate move to right with a constant speed of 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of liquid. ओके, सो हांगा कितें आहा की एक पुली घेतल्या तेंच्यांनी, एक ब्लॉक आसा मेटल प्लेट आनी ते पुलीक कनेक्टेड आसा आनी हे अशें ओडटा हांगा. सो हो आहा तो आमचो मास 0.01 kg. ओके, मेटल प्लेटीची एरिया दिल्या तेणी 0.1 मीटर स्क्वेअर and a liquid with thickness 0.3 mm is placed between the plate. म्हणजे हांगा आसा ते लिक्वीड आमच्या हांगा आसा. सो हांगा कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी काडूंक जाय between plate and table. When released, plate move to right with a constant speed of 0.085 meter per second.
सो हांगासर कितें कितें दिला मेटल प्लेटाची एरिया दिल्या. ओके, मास दिला kg. लिक्विड विथ थिकनेस म्हणजे dx दिला mm. आता हे मीटर स्क्वेअरान दिला, सो आमकां हे मिटरान कन्वर्ट करूंक जाय. ओके, सो 0.1 mm is 0.1 centimeter. जाल्यार आमकां हे मिटरान करूंक जाय. 1 centimeter, 1 meter is 100 centimeter. So into 10 raised to minus 3 म्हणजे 3 into 10 raised to minus 4 जातलो. Okay, meter. Then we have the speed 0.085 meter per second. Okay, what we have to find? Coefficient of viscosity of a liquid. So हांगासर जर मास दिला म्हणजे तुमकां फोर्स दिला. ओके, फोर्स कसो काडटले आमी? तुमकां जर याद आसा जाल्यार कळटलें की फोर्स हो आतां अशा डायरेक्शनान गेलो न्हू. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जाता, करेक्ट? आनी हांगा कितें आहा? ग्रॅविटी आसा. सो मास इंटू ग्रॅविटी, सो फोर्स आमचो कितें जातलो? मास इंटू जी, 9.8. This is Newton. Okay, so F is equal to dv by dx. Coefficient of viscosity is I. सो पयली सगळे पॉइंट काढून उडोवया. 1/100, 98/10, 0.1 1/10, 3, 10 raised to minus 4 म्हणजे अपॉनान 10 raised to 4 जातलो. 2, 3, 4. 85 I can write upon 1000. Okay, okay, so 385 आणि 98 उरला. 3 2 6, 2 उरता जायना. 98 into 3 upon 85 into 100. So 85 in teka 294. $85 into 4, 3.4 upon 100. So 3.4 into 10 raised to minus 2. Okay, and it is in meter, right? So meter आमी कितें घेताली?
Newton second per meter square. Okay.